Genesis chapter 6, verse 1 up to Genesis chapter 11, verse 32. Genesis 6, verse 1 up to chapter 11, verse 32. Though pandakati tiverenge pakati rebei, asi panongova nenyaya imwe chete, nyaya inobuda zvakanyanya, inyaya yaNoah, ndo inobuda zvakanyanya. Zvandoda kuti tiyeuchidzane ndezvokuti kubva pachapter 1 kusvika pachapter 11 inonzi iyo primeval history, kureva kuti it's a history of the origins of things, history which is mythical, not based on real events, but mythical events. Ndokusaka ichinzi primeval history. Saka ndoyatiri chiri kuenda nayo primeval history, ndokusvika painoperera. Saka last week but one, pataibata nyaya iri muna Mavambo, takatora chapter 4 and 5. Chapter idzi dzanga dziri dze consequences of sin and God's grace. Those are zviri pachapter idzodzo, kuti mubayiro wezvivi kana kuti wechivi chaAdhamu naEvha ndoupi, ndowatakaona. Tikazoona kuti ko gracia raMwari rinopinda papi, takazozviona patakatotsanangura genealogy, kana muchayeuka musazvikangamwa izvozvo. Saka nhasi nyaya iri pana Noah iyi patati chiverenga inobva pachapter 6 ichisvika pachapter 11. Inyaya yei? Inyaya yokuti Mwari unodavira sei kurutadzo rwavanhu. Ndo pane nyaya nhasi. How does God respond to the sin of humanity? Ndo nyaya iripo, ndo mubvunzo mukuru watinawo nhasi unobata chapter dzose idzi. How does God respond? Mwari vanodavira sei kurutadzo rwedu kana kuti kurutadzo rwavanhu? Minduro ndeyokuti Mwari vanodavira nezvinhu zviviri, justice and mercy, ruenzaniso netsitsi. Saka tichaona nyaya yoruenzaniso rwaMwari netsitsi dzaMwari, ndo zvirimo ndima iyi. Ndichida kungoti ndimbosummarize chapter dzose idzi napapfupi. Ndoda kuti tione zvinhu zviviri, key moments of sin, punishment and blessing on one side. Key moments of sin, punishment and blessing on one side. Then
there is a corresponding genealogy, Norowondo and Zinza, on the other side. Ndo marongerwo akaitwa chapters. Kunoti key moments, then kouya genealogy. Key moments, genealogy. Key moments, genealogy. Muchaona ndo marongerwo azvakaitwa. Kana mamuchiverenga pfungwa dzenyu dziri ipapo, ndofunga mamuchizviona. Saka totanga ma-key moments orutadzo, kurangwa namakomborero. Genesis 1 verse 1 kusvika paGenesis 4 verse 16. Tombodzokera mumashure. Genesis 1 verse 1 kusvika Genesis 4 verse 16. Pane story of creation and blessings and sin of the first generations. Those are story of creation and blessings and sin of the first generations. Saka pane nhoroondo yokusikwa kwezvinhu namakomborero aMwari nokuuya kworutadzo hwavabereki vedu vokutanga novakavatevera kureva vana vavo. Tozoona pouya genealogy kubva pana Genesis 4 verse 7 kusvika Genesis 5 verse 32. Genesis 4 verse 7 kusvika Genesis 5 verse 32. Panozoita nhoroondo yamanzinza ina vanhu 10 madziteteguru. Nhoroondo yamanzinza ina vanhu 10 madziteteguru, vana makore akawanda okurarama. Saka zvinenge zvichireva makomborero aMwari. Tozobvapo toenda pane zvatinobata nhasi. Genesis 6 verse 1 kusvika Genesis 9 verse 27. Pana ma-key moments of sin, punishment and blessing ipapo. Saka pane chiapa, pane sin, utadzo, then flood as punishment, and blessing of Noah, followed by further sin. There's sin, then flood as punishment, and blessing of Noah, followed by further sin by his sons. Kurumwana wake unonzi Ham. Tabva ipapo toenda paGenesis 9 verse 22 kusvika paGenesis 10 verse 32. Panozoita zvegenealogy. Asi genealogy yasiyana neyatakamboona. Yataona yairi yama-ancestors. Yavako yezvino yava yama-nations. As ancient Israel knew them. Saka ava manzinza ama-nations. Awanga ari manzinza amadziteteguru.
Yes, zvinotoona manzinza ama-nations kureva amarudzi, kwete rudzi, amarudzi. So it's a list of the nations known to ancient Israel to show the divine blessings of fertility. Zviya zvakanzi berekanai muwande, blessing yacho ndopo yoonekwa apa, divine blessings of fertility and having dominion over the earth. Tozatoona tozobva ipapo toti Genesis 11 verse 1 kusvika 9 tinozoona kuuya kworutadzo mushure megomborero raNoa. Kunovuya rumwe rutadzo rutsva. Ndorwupi? Pride, kuzvitutumadza. Ndorwatoona ndopaTower of Babel, rutadzo rwepride after blessing. Mushure megomborero muedzo mukuru ipride. Ndofunga mongozvionavo mukakomborerwa chaizvo. Chinonyanya kupinda pamuri kuzvitutumadza ukasangwarira. Ukangowana makomborero chete, kuzvitutumadza kuri pedo. That's what comes. Now, tozobva ipapo Genesis 11 verse 10 kusvika 32. God's blessing continues. Now focusing on one family, that of Terah and Abraham. God's blessing continues. Now focusing on one family, that of Terah and Abraham. Ndonzinza ratozoona ipapa. Tozoti chapter 12 yatichazobata nguva dzinotevera. It's now the story of Abraham and the new direction of divine blessing. Divine blessing yava kutora gwara idzva from Abraham. Chindamberi. Ndo zvatichazoona izvi. Ndangoti tibate ipapapa kana pataiverenga kana tisati taverenga kana tozoverenga toverenga takajekeserwa naizvozvizvi. Zvino todzoka panyaya yedu yandataura kuti chapter dzatakati tiverengedzi dzinodavira mubvunzo mumwe chete. Mwari unodavira sei kurutadzo rwavanhu? Tati Mwari unodavira noruenzaniso netsitsi. Ruenzaniso runorevei? It involves dispensing of deserved punishment. Ruenzaniso runoreva kuti tinopiwa zvakakodzerana nesu. Reva zvakakodzerana nezvataita, ndo justice. Then mercy is about pardon and compassion. Okuti chipuwa zvakakodzerana nezvataita,
asi toona kuti Mwari vane tsitsi norudo. Saka taura kuti zvinofamba sei ipapapa. Zvino toenda mberi. Iko zvino pachapter 6 chii chatoona. Tiri kuona kuenderera mberi kworutadzo. Tikatarisa rutadzo rwaAdhamu naEvha, rwakava rutadzo rwei? Rwakava rutadzo rwedisobedience, kusateerera. Saka kubva parutadzo irworwo, chii chakazoitika? Rwakaramba ruchikura, rukazopedzisira rwava jealousy paKain naAbel, jealousy and murder. Zvino hazvina kuguma ipapo. Rutadzo rworamba ruchikura. Nhasi toona imwe brand yorutadzo, wickedness, utsinye, ndobrand yatinoona. Zvose zvichibva from the fall yavabereki vedu vokutanga. Saka toona growth of sin, the consequences of sin from Adam is jealousy and murder. We want to eliminate one another. Now there is a further consequence now. It's wickedness, corruption. Ndoyo toona pachapter 6. Now, the author wants to explain it this way, this wickedness. How does wickedness come about? Utsinye hunotangira pai. Utsinye begins with compromise. Compromise inobva papi? Utsinye hunobva pacompromise. Kana tichiti munhu wacompromise, toreva kuti chii? Waderedza standard yezvaanofanira kunge ari. Mwero wokurarama kwomunhu kwakarurama waderedzwa, wasderedza, ndo inonzi compromise. Saka munhu wanga apuwa standard kana kuti mwero naMwari, iye ndokubva aderedza mwero uya. Saka wickedness inotanga pakuderedza mwero. Right. Ndo panobva wickedness. Let me just give an example, which is a bit far-fetched from what we are discussing, but it's relevant. I once asked a soldier, ndoenda kunoita misa kumasoja as a chaplain koko, saka ndoindarakta navo chaizvo. I once asked a soldier ndikati, imi masoja mbondiudzai imi
sei muchigona kuuraya munhu nyangwe muri muhondo hamunouraya munhu wapedza ugonovata hope zvakanaka kuita sokunzi wauraya huku kana kuti wauraya shiri kana kuti wauraya mhuka ndikati zvinofamba sei. Musoja wakanditaurira chimwe chinhu akati, baba, patotreniwa zvatodzidziswa ndezvokuti waunorwa naye haasi munhu, chinhu. Kwanzi ukaramba uchimuona ari munhu haugoni kuuraya, asi ukamuderedza kusvika pachinhu unouraya hana isingarovi. Moona compromise. Once you lower the standard, once you lower somebody's dignity, that's wickedness. Ndo panotangira wickedness. Ipapo. Kana ukaramba uchiona munhu as a human being, you can't be wicked. Asi ukangomuderedza, wickedness yatanga. That's the sin that we find in chapter 6, the sin of wickedness. So it begins with compromising. That means lowering the standard, your God-given standard. Saka compromise yakabva papi? Kwanzi, the daughters of the earth were very beautiful. Those vatinoverenga. Then ndokubva kwaita ainzi maNephilim. Ndonga makanzwa shoko rakuti Nephilim. Ticharitsanangura. Zvikanzi maNephilim, they were living in heaven. They came and married the daughters of the world. Right? Unoona compromise kuti chinhu chiri kudenga chovia choattractiwa nechinhu chiri pasi. Kwete kuti chiri pasi chiattractiwe nechiri kudenga, ndozvinoita compromise. Right? Compromise inoreva kuti uri pasi unotodzika. So it's like age yandiri inoitoti ndodanana nomwana une 18 years. Mwana iye uchandidzisa kusvika pazero rake re-18 years. Zvokuti unenge asati achati vaMakamure unenge uti iwe Makamure, kureva kuti tainzana. Ina handigoni kukwidza mwana kusvika pazero rangu, iye ndinodzika. Ndo zvinoitika, ndo zvakaitika pa Nephilim. Asi symbolism yokuratidza wickedness. Saka paNephilim iri kurehwa iyi panonzi daughters of the world namagiants. Zviri kurehwa chaizvo ndezvokuti panga pana madescendants of Seth, mwana pavana vaAdamu naEvha, papana Cain, Abel naSeth. Cain ndiye wakazorasika. Seth naAbel vakaramba vari vanhu vakarurama. Saka panzinza ravana vaSeth tinozwana muna Mavambo 4 verse 23, Genesis 4 verse 23, na Genesis 5 verse 1 kusvika 32. Vavari godly, kureva kuti vakarurama. Vana ava
ndo vakadzika, ndokubva vazonorovorana nenzunza raKaini ranga rakarashwa naMwari. Right. Cain rejected God. Genesis 4 verse 16 kusvika 24. So the intermarriage between Seth's godly people and the ungodly then produced ungodliness in the world, wickedness. Ndozviri kungorehwa kazvinzi the Nephilim came, ndozviri kurehwa kuti the godly interacted with the ungodly and produced ungodliness or wickedness. So there was a compromise of godly standards, which led to the corruption of human race. That's why mukatarisa Luke 3, tichazvona Luke 3 verse 38, it traces the line of Christ back through Seth to Adam. But it doesn't stop there. Luke calls Adam the son of God. Thus, Adam's descendants through Seth are sons of God who were corrupted through wrongful alliance. The humanity were sons of God, but through wrongful alliance with evil, they were corrupted. Those are zvezvireva. So wickedness, the sin of wickedness begins with compromise. So the warning would be guard your integrity. Integrity means living according to the standards of wholeness. Integrity inobva pakuti kuzara. Manhamba aya whole numbers anonzi ma-integer. Kureva whole number kana tava kumaths. Vuyeri kwezita rawo anonzi macharacter. Manhamba togona maletters toti macharacter. Nemhaka yeye achinzi macharacter because haachinji. 2 is 2. Nyange ukaenda America, nyange ukaenda Britain, nyange ukaenda Russia, nyange ukaenda China, 2 inongova 2, P inongova P, L inongova L. Nyange munhu akatsamwa, 2 haichinji nokuti watsamwa, inoramba ichingova 2. P inoramba ichingova P, L ichingova L, A ichingova A. Ndokusaka achinzi macharacter kureva kuti they don't change. Saka integrity inoreva a person who doesn't change according to circumstances, who lives by the standards, who doesn't lower standards. Saka panapa, the sin of wickedness was because people compromised. Then
when there is wickedness, the next thing that comes is corruption, worry. Ndo pari kubuda kuti Nephilim. Shoko irori rokuti Nephilim haringovi muna mavambo chete. Toriwana futi muna Numbers. Numbers 13 verse 33. When the Israelites were about to enter the promised land, Canaan, they sent spies first. Vasori, kuti vanovona kuti pangapindwa napo ndapapi vanganzvenga vavengi sei. Then the spies came back with frightening news. They said they had seen the Nephilim. That means giant creatures. But they were so big that they themselves looked like grasshoppers. Right? So, Nephilim, Ichireva men of violence, people of violence. That means these people were full of violence. The reputation of falling upon their enemies without mercy. Saka, they were vicious. Ndokusaka muna Genesis 6 verse 5 mataurwa Mwari ataura kuti rutadzo rwavana vanhu, they are so wicked and violent. Mweya weNephilim. Right. So when there is such wickedness, wickedness brings corruption, kuora. And when that happens, there's the third thing now, condemnation. Mwari pari kupiwa picture yekuti Mwari wakaita regret kuti handizivi hangu chandakambosikira vanhu. Now this is just speaking in human form. Zviri kurehwa ndezvokuti God condemned wickedness and corruption in humans. Now, when God condemned this, ndopakadzi wakaronga kuti ndochiparadza nyika navanhu vayo nezviri mairi nemvura. Sezvandareva kuti zvose inenge iri symbolism. Asi, in spite of the wickedness and corruption, what do we see? There was one person who found favor with God. That means one person lived according to godly standards. Integrity. Kwakawanikwa munhu one wanga achine integrity. Noah. Sezvandakamboreva kuti zita rokuti Noah roreva kuti complete or rest. Zorora. Rozoreva Noah. Saka wanga akazorora pana Mwari. Right? Those Doreva Noah. So we hear that Noah found favor with God. So let's look at the condition that was there of the world. The condition of the world, there was
there were 4 things: world, wickedness of humanity was great. Those are tanzwa. Then the thoughts of humanity were continually evil. Vanhu vava vachifunga zvakangoshata. Those are nice. But the second thing, there was wickedness. Then the thoughts of humanity were evil. Chechitatu, the earth was corrupt before God. Nyika yanga yavora. Chechina, the earth was filled with violence. Kana pangoita zvose, the last thing is violence. Violence pachiHebrew inonzi Hamas. Ndofunga munonzwa vaya vanorwa kuMiddle East, kuPalestine vachinzi Hamas. Hamas zvoreva violence. Ishoko rechiHebrew roreva kuti violence. Saka veHamas vanoreva kuti tiri violent. Vaya vanorwisana neIsrael vaya. Now, so these are the conditions that brought judgment: wickedness of humanity, evil thoughts of humanity, corruption of the earth, violence. This brought judgment of God. Now, these are the same conditions that we have in the world: wickedness, crime, violence, war, selfishness, all those. See? Then evil thoughts, we have them. Corruption, we have them. Corrupt influences, violence, as you can see. Now, then we come to Noah. Noah was a man of integrity. Shoko rechiHebrew rinoshandiswa pakuti Noah was righteous, wanga akarurama rinonzi Sadiq. Sadiq. Sadiq inoreva living according to standards of God. No Sadiq. God is called El Shaddai, right? In Hebrew. So Sadiq means living according to God's standards. So that's integrity. So Noah lived according to God's standards. So he was blameless. Shokorechi Hebrew tamim. Blameless, inoreva complete. Kureva kuti wanga ari munhu uzere, achirarama upenyu hwomwero waMwari. Ndozvazvoreva. So we hear that he walked with God. So in the midst of corruption, in the midst of a corrupted world around him, Noah remained faithful, no integrity. He was out of step with his time. Vanhu vose varasika, kusara iye akangorurama. Chimbofungai namamiriro aita nyika yezvino. Vanhu vazhinji vari kungoona kuti
zvinhu zvikaipa vorasika vose. Kana kukaita chioko muhomwe topinda tose muchioko muhomwe. Kaita uori topinda tose muuori. But Noah was different. He was out of step with his time. Sometimes it is good to be out of step with times. It's good to be like Noah. I can give you an example of mine. When I was at one time a headmaster of a school, takaita musangano wamaheadmaster kuVic Falls. Saka gore iroro kwanga kwaita dambudziko rokuti muzvikoro moita nhumbu dzakawanda, vana vachimitiswa vachidi. Saka musangano makapuwa suggestion zvikanzi tofanira kuisa macontraceptives muzvikoro kudzivirira nhumbu, nokuti nhumbu dzawandisa. Ndo yakava suggestion. Vanhu maheadmaster osaivamo nokutenderana kuti that's a good suggestion. Ndokubva ndoga ndaramba. Ndikaramba ndikati it's not a good suggestion. Ndiri one, I was out of step. Saka ndobva ndatanga kutukwa zvikanzi unodero nokuti uri fata, una mwana, what and so forth and so forth and so forth. Ndobva ndati kuna headmaster iyeye wakandidero ndikati take those pills dzokudzivirira nhumbu and go and give them to your daughter first. Zvikanzi naheadmaster, not to my daughter. Ndikati other people's daughters are just as good as your daughter. Vauri kuda kunopa. If you can't give them to your daughter, why do you want to give them to other people's daughters? Ndo pakaperera nyaya iyoyo, haina kuzoenda mberi. Vose vakazotendeuka votenderana neni. I was just because I was out of step. Then ndakandiri in step izvozvi kuzvikoro muna macontraceptives. Now, so Noah was out of step. Sometimes it's good to be out of step. When all people are moving in the trend of corruption. Now, so what we see about Noah, he chose fellowship with God over fellowship with the world. Fellowship with God over fellowship with the world. Imwezve example yangu vhakare, ndandiri mubhazi ndichibva kuBotswana. Tasvika pabhodha rokuPlumtree. Kwose kwatakabva kuKaproni, takabva paitwa munamato, vamwe mai vaita munamato wakanaka chaizvo. Then we traveled kuchingoimbwa nziyo dzaMwari ndo dzaingoridzwa ma-CD nama-DVD rwendo rwose. Tava kusvika pabhodha, kondakita nomubva asumuka zvikanzi tokumbirawo ma10 pula tigowana mari yokubhadhara immigration officer chioko muhomwe kuitira kuti tikasire kukrosa, tisasechwa.
vanokutanga kutobisa mari yechioko mhomwe kutsanganisira namai vakaita munamato wakanaka chose vakatobisavo. Ndini ndoga ndakaramba mubhazi imomo kubisa, ndikatukwa chaizvo navanhu. Uku kuri kukumbirwa chioko muhomwe, uku kuri kurira rwiyo rwaMwari. Ndozvinoita corruption. Saka ndini ndoga ndakaramba kubvisa, zvikanzi zvinhu zvako tinozvisiya, ndikati siyai, handibvisi. I was out of step. Now, that's what Noah did. Ndo inonzi integrity. Now, then comes God's judgment. Ndo pavane nyaya yejustice. There is wickedness. Wickedness deserves punishment. Punishment here means you suffer the consequences of wickedness. Saka, tona mafloods, pakaitika flood, ndo yatati chiverengai. Noah, nokuda kuti wanga akarurama wakanzi naMwari, iwe ndichakununura. Akanzi vaka arika. Mwari ndiye wakataura mavakirwo earika. Measurements aya ari kurehwa anongoreva chete kuti Mwari ndiye muridzi wearika yacho. Mwari ndiye muridzi wearika yacho. No ndiye wakapa. Munhu waita technical drawing yemba ndiye muridzi wemba. Ndiyo unoziva nezvemba iyoyo. Saka ndo measurements. Ndokubva ati kupinde zvisikwa zvose samapindiro azvo. Mapindiro ezvisikwa awo anoreva kuti Mwari unoda kuti procreation ienderere mberi. Haasi kuda kuti zvinhu zvibve zvaparara zvachose. Unoda kuti upenyu hurambe huchienda mberi. What God is destroying is wickedness, not people. He wants people to go on. But because of wickedness, people have to suffer the consequences, but God still wants people to go on. Panobva mercy yaMwari. So God set out to destroy humankind. Not to destroy really, but to preserve a remnant of humankind, Noah and his family, but destroying sin. Zvino ipapapa panyaya yamafloods pano rungano rwakafanana rwemuBabylonian culture inonzi Gilgamesh epic. Epic inoreva heroic story. Gilgamesh epic. Gilgamesh. Gilgamesh. Saka story yoyo inonzi Gilgamesh epic. Inotaurawo nezvavanhu, asi inotaura nezvanaMwari vakawanda, kwete Mwari mumwe chete. VanaMwari vakawanda vakadestroya humankind because humankind no longer lived according to their demands. Saka pana similarity Gilgamesh epic ne story of flood. Zvinoreva kuti
munyori wangari aware of this epic. Kana kuti vaJudha, they always were aware of this story. Saka mvura yakaita 40 days and 40 nights, 40 inoreva a long period of preparation. Saka 40 yaireva a long period of preparation for new creation. Vanhu vatsva. Saka tikatarisa ipapapa tinoona tombokombeya Noah and Adam. Kana kuti creation yokutanga ne-flood creation. Zvatinoona ipapo ndezvokuti pa-creation yokutanga, God separated the waters nedome kunzi pamusoro mvura wakaipatsanura nenyika. Zvatinonzwa muna Genesis 1 verse 6 kusvika 7. Pa-flood story yava opposite. Mwari wakavhurira mvura. Toonazve pa-creation, God saw what he created being good. Genesis 1 verse 31. Pa-flood, God saw the people as corrupt. Genesis 6 verse 12. Pa-creation, God blessed man and woman. He said, be fruitful and multiply. Pa-flood story, God blesses Noah and his sons. Genesis 9 verse 1, Genesis 8 verse 17, with the same words, be fruitful and multiply. Tozoona pa-creation yokutanga, God saved man and woman and gave them dominion over all creation. God gave dominion. Genesis 1 verse 28. Pana Noah, God gave Noah responsibility over all creation. Noah 6 verse, Genesis 6 verse 19 kusvika 21. Pa-creation yokutanga, Adam and Eve had 3 sons, Cain, Abel, and Seth. Genesis 4 verse 1 and 16, 5 verse 3. Flood story, Noah had 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. Genesis 6 verse 10. In creation, one of Adam's sons was cursed for murder. Cain, that is. In flood story, one of Noah's sons was cursed for dishonoring his father, Ham. Genesis 9 verse 22 and verse 25. Because what in creation, God cursed the ground. Genesis 3 verse 17. In the flood story, Noah became the first to plant a vineyard. So the first creation, creatures filled the earth. The flood story, corruption filled the earth. Now,
So in creation, God's spirit hovered over the water. Genesis 1 verse 2. In the flood story, God made the wind pass over the water to dry the land. Genesis 8 verse 1. Saka tiri kuona, what are we seeing here? There is new creation. God destroyed the old order of creation and created the new one through Noah. Those are tiri kuona. Tozoona similarities between Noah and Moses. Noah wakanzi avake ark yokuti iyapinde nezvisikwa zvirarame. Genesis 6 verse 14 kusvika 16. Moses wakanzi naMwari avake tabernacle. Exodus 25 verse kusvika chapter 27 from 25 to 27. Mwari unongorayira Moses kuti tabernacle inovakwa sei. Then toona seal. Mwari wakati seal the ark with patch or pitch kuna Noah. Genesis 6 verse 34. Tozoona muna Exodus Moses wakaiswa mubasket. Exodus 2 verse 3 rikaitwawo seal with a pitch. Toona obedience of Noah, Genesis 22, and Moses' obedience, Exodus 40. Tozoona flood drowned the people in Genesis 7. Tozoonavo muna Exodus water drowned the Egyptians. Now, then toona cover of Noah's ark in Genesis 8 verse 13. Then cover of the ark of the covenant, tabernacle, Exodus 26 verse 12, verse 15. So what we see is Noah was an agent through whom God worked to save humankind from sin. Noah was an agent through whom God worked to save humankind from sin. And Moses was an agent through whom God worked to save Israel from slavery. Right. So there is the new creation now. The new creation means God loves his people. Unoda vanhu vake. Unoda kuti vanhu varambe vachienda mberi. That's the blessing. That's the mercy of God. The justice of God is the flood. Zvino Mwari wakaita chitenderano naNoah. Chitenderano taakati handichazoparadzi zvenyika nemvura. Mvura ine symbolism yei? Ine symbolism mbiri, life and death. That's why kana tichibhabhatidzwa topinda mvura, kureva kuti we die with Christ and rise with new life. No symbolism yemvura muBhayibheri, life and death. So when God said, I will never destroy again the earth with water, vamwe vanozofunga kuti kosei mafloods achingovako eMwari akati handichafi ndakaparadza. Is symbolism.
Mwari waireva kuti I will never bring death again to humanity. I will never bring death again to humanity. That's why zvaitoredzera kuzouya kwaKristu. Saka tichiti Kristu wakamedza rufu. Rufu haruchina simba. That's the symbolism. So God promised never to bring again death to humanity. There will always be life for those who believe in him. Saka covenant yaitiwa sign yecovenant chachirichi. Now, usually the sign of the covenant is usually given by human beings, so that human beings may be reminded of the covenant. Ndokusaka paitwa sign yeropa richimwaiwa vanhu richidini. It was a sign yokuti musakangamwa covenant. But the strange thing here is the sign is given is for God, not for humans. Sign yomurarabungu. Murarabungu unoreva mercy of God. Ndo chakava chiratidzo murarabungu, mercy of God. Tsitsi dzaMwari ndo murarabungu. Njiva yakauya neolive branch. Olive branch inoreva peace. Njiva ichireva the Spirit of God. The Spirit of God brought peace after the flood. That means after destruction of wickedness, peace prevailed and the mercy of God prevailed. Saka kwanzi aki yakanomhara pagomo rinonzi Ararat. It's a geographical place. Now it's called Turkey. Nzvimbo inonzi Turkey ndo yanzi Ararat. Saka why that place? Because it was the center of civilization at that time, and they were trying to explain why it became such a center of civilization, because it was blessed with the landing of the ark. Now, Paita blessing, which is now the last segment. After the flood, what happened? After the flood, there developed a new type of sin. The wickedness was destroyed, but then it mutated into something. Pride, the Tower of Babel. Kuvaka Babel koreva pride of humanity. They were building it Chindamudenga to the heavens. Mukatarisa vachitaura, they apamensheniwi Mwari pakuvaka. Apamensheniwi Mwari, mutarisise kana moverenga papapo. Zita raMwari haritombopindi kureva kuti vanhu vaiti tozviitira zvinhu zvedu tozvimiririra. They excluded God. That's pride.
That's what we call egotism. Shoko rokuti ego rina mavara matatu, ego. Ego kwanzi zvinoreva kuti easing God out. Easing God out. When you drive God out, no pride. Kureva kuti you are now God yourself. Saka ndo zvanga zvoitika apa. They were building a tower to heaven. Heaven pachihebheru inonzi shaman, kureva the place of loftiness. So people wanted to live lofty life without God. That means they wanted to make their own heaven. Godless heaven. Apa munyori uri kureva kuti good life without God is not good. Saka yakavakwa ichibva palandi yainzi Shina. Shina ndo Babylon, ndo yava kunzi now Iraq. Saka yakavakwa. What was the reason for them to build? They wanted to make a name for themselves. Self-glory, pride. So what happened? That God confused their languages. Now, what the author is just trying to say is, when you have pride, you can't work together. Each one will want to stand on his own. Pride builds mountains. Humility builds bridges. Kana mangoita pride, you can't work together. Azviti. Tarisai mapoka amunawo kuti anofasei nepride. Nokuti each one will be building a tower of Babel. Saka, hapana unoteerera mumwe, hapana unodi, ndo confusion yepride. Ndo iro symbolism yokuti God confused their languages. That means selfishness. People can never interact once they are selfish. They can't work together. So, Saka, nanasi, tina mabhabhero akawanda mukati muupenyu atisingade kutaura. So that was the new type of sin. But then we see the mercy of God. God could easily have destroyed the people because they were building a tower. But what he simply did was confusing their languages. That means God is merciful. His justice was confusion of language. His mercy, he let people live. So it's the story of justice and mercy. So in conclusion, I can say at the cross of Jesus, we see God's justice and mercy. The suffering of Jesus was God's justice. It's us who could have suffered in the same way as Jesus did.
ndokusaka chiti Yesu wakaripira matadzo edu. Tisu taifanira kusafa musafiro uya, but Christ took it upon himself. No justice. Mercy, then our sins were forgiven because of that. So how does God deal with the human sin? God deals with it in two ways: justice and mercy. And all of those, both of these are found in Jesus. That's why St. Paul says we were justified. We no longer need to suffer. We no longer deserve suffering because Christ has already suffered. The punishment that we were supposed to endure was endured by Christ. So we are free people, those St. Paul. That shows his mercy. Domirira pano maita enyu. Tinotenda zvikuru Baba Makamure netsananguro inodakadza zvikuru. Senguva dzose handidi kutora nguva yakanyanya. Kune vane mibvunzo, ndinoziva vamwe vanodokwairira mibvunzo. Ino inguva yekuti muite unmute yourself, mobvunza Baba Makamure mubvunzo wamunawo, mazviita henyu. Kusaziva ufa zvokwadi Baba. Mwari vakukomborerei nekutifundisa Bhaibheri. Ini mubvunzo wangu uri pakuti Mwari pavakatsanangura vachiti he will never bring death again to humanity. Kristo ndiye wakafira zvivi zvedu. Ko zvirwere izvi naye Baba zviri kungouya ivo vana coronavirus ava, vana HIV, vana pane flu yakanetsa, was it in the 18th century? Ikauraya about 3 million people, maybe confusika pamanhamba. Nditsanangurireiwo Baba ipapo panondivhiringa kuti sei zvinorevei kuti nezvakatsanangurwa naMwari apa mubhuku muna Genesis 6. Right. Zvazvinoreva ndizvozvi zvokudai. Suffering, yes, it's still there. Christ suffered for us, but now suffering has a new meaning. It's a new mystery. It's a way of purification. It's a way of further connecting us with God. It's a way of that. Now, it's a way again of reminding us how weak we are. The more we know how weak we are, the more we depend on